ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നഴ്സസ് ഹബിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് DHS എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് ആയിരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ തേർഡാണ്. അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്. ഇനി നമുക്ക് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗിലെ സിലബസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ്, സ്കോപ്പ്, എത്തിക്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്, ദെൻ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഏജൻസീസ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് ഇൻ നഴ്സിംഗ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇൽനെസ്, ദെൻ തെറാപ്യൂട്ടിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ്, physical, psychological and aesthetic factors, then prevention of environmental hazards, then patient's adjustment to hospital person, socio-economical and cultural background, then admission, transfer and discharge procedures, basic nursing skills, that is communication, interview, recording and reporting, the nursing process, അതിൽ വരുന്നത് assessment, diagnosis, planning, implementation and evaluation, then meeting the basic needs of the patient, that is physical needs, hygienic needs, elimination needs, nutritional needs, then psychological and spiritual needs, diversional therapy, recreational therapy and terminally ill and dying patient. Next നോക്കുന്നത് assessment of patient, that is physical, psychological and physiological assessment. Then infection control methods, nature and type of infection, chain of infection and transmission, then medical and surgical asepsis, isolation precaution, barrier nursing, hand washing, isolation, personal protective equipment, that is PPE and its uses, types, techniques of wearing and removing, then transportation of infected patient. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ടൈപ്സ്, ഹസാർഡ്സ്, ഡീകണ്ടാമിനേഷൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ വേസ്റ്റ്, ദെൻ സെഗ്രിഗേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പോസൽ. നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് തെറാപ്യൂട്ടിക് നഴ്സിംഗ് കെയർ, കെയർ ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി പ്രോബ്ലം, ആൾട്ടേർഡ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ, ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസ്, ബോഡി എലിമിനേഷൻ ഡീവിയേഷൻ, കെയർ ഓഫ് അൺകോൺഷ്യസ് പേഷ്യൻറ്റ്, ബെഡ് റിഡൻ പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് കെയർ ഓഫ് പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് പെയിൻ. Next, clinical pharmacology, that is principles, routes, effects and storage of medications, medication errors, broad classification of drugs, system of drug measurement, then dosage calculation, terminologies and abbreviations used in prescription of medicines, oral and parenteral therapies, advanced technique of epidural, intrathecal, intraosseous, intraperitoneal, intrapleural, intraarterial and topical administration, direct applications, inhalation, recording and reporting of medications administered. നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ തേർഡിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻജേർഡ് പേഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് CPR, ദെൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഇൻ എമർജൻസീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ആസ്ഫിക്സിയ, ഡ്രൗണിംഗ്, ഷോക്ക്, വൂൺസ് ആൻഡ് ബ്ലീഡിംഗ്, ഇഞ്ചുറീസ് ടു ദ ബോൺസ്, ജോയിൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മസിൽസ്, ഫ്രാക്ചർ, സ്ട്രെയിൻസ്, സ്ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് ഹാങ്ങിങ് ഫോൾസ്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ബേൺസ് ആൻഡ് സ്കാൽസ്, poisoning, ingestion, inhalation, bites and stings, then foreign body in eye, ear, nose and throat, then various community emergencies and community resources, that is fire, explosion, flood, earthquake, role of nurse in disaster management and rehabilitation. Next, community resources, that is police, ambulance services, voluntary agencies, local, state, national and international agencies. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 4 ആണ്. അതിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ്, പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ, പ്രൊമോഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, ദെൻ ഫിലോസഫി, ഗോൾസ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്, qualities and functions of community health nurse and steps in nursing process. Next, health system in India, healthcare delivery system, health planning in India, national health and family welfare programs, major health problems in India, then specialized community health services and nurses role, then concept and functions of health team, role of nursing personnel at various levels, then health information system,
health agencies, international and national level. Then health assessment of infant, preschool, school-going, adolescent, adult, antenatal, postnatal women and elderly. Then principles and uses of epidemiology, levels of prevention of diseases, disease transmission, immunization, control of infectious disease. Then family health services, family health goals, purposes and principles of home visiting, bag technique, referral system. Then records and reports, its types, uses, preparation and its maintenance. Then management of minor ailments. അതുപോലെ തന്നെ മൊഡ്യൂൾ 4 വരുന്ന മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ന്യൂട്രീഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്സ്, നോർമൽ ഡയറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്, ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ ഇംബാലൻസ് ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ്, food intolerance and inborn errors of metabolism. Then various methods of food preparation, preservation and its storage. Then therapeutic diet, that is diet modifications in relation to medical and surgical conditions. Next is special diet, that is low sodium, fat free, iron rich, low protein, high caloric, geriatric diet, diabetic diet, bland diet, high fiber, liquid diet, semi-solid diet and soft diet. Then nutritional programs and problems in India. ഇത് ഇത്രയുമാണ് ന്യൂട്രീഷനിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സിലബസ്. നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ 5, അതിൽ വരുന്നത് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ്. ഫസ്റ്റ് pathophysiological mechanism of disease, altered immune response and autoimmune diseases. Next, fluid and electrolyte imbalances, operation room technique, management of patient undergoing surgery, pre-operative, intra-operative and post-operative care. Then management of patient with impaired respiratory function, gastrointestinal disorders, metabolical and endocrine disorders, renal and urinary disorders, neurological disorders and connective tissue and collagen disorders. Next, nursing management of elderly peoples. Next, prevention and screening, early detection and warning signs of cancer. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് എപ്പിഡമോളജി, എത്തിയോളജി, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, പാത്തോഫിസിയോളജി, സ്റ്റേജിംഗ്, ക്ലിനിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഓങ്കോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്. ദെൻ ഓങ്കോളജിക്കൽ എമർജൻസീസ്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മൊഡാലിറ്റീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി, റേഡിയോതെറാപ്പി, സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ, സ്റ്റെം സെൽ തെറാപ്പി, ബോൺ മാരോ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ, ജീൻ തെറാപ്പി ആൻഡ് അതർ ഫോംസ് ഓഫ് തെറാപ്പി. Next, psychosocial aspect of cancer, rehabilitation, palliative care, drugs used in cancer. Next, medical and surgical nursing management of patient with burns, breast disorders and integumentary disorders. Then plastic and reconstructive surgery, skin graft flaps, then complications, preparation of patient for constructive therapy, constructive surgery, then post-operative care and its health education. Next, management of patient with ophthalmic conditions, preventive and rehabilitative aspect, national programs on blindness, ocular emergencies, that is eye bagging, eye irrigations, eye dressing and bandage, then assisting for removal of foreign body. Next, management of patient with ear, nose and throat disorders, cardiovascular, circulatory and hematological disorder and communicable diseases. Then management of patient with sexually transmitted diseases and musculoskeletal disorders. Then role of nurse in medical and surgical emergencies, scope and practice of emergency nursing, principles of emergency care, triage, airway obstruction, hemorrhage and shock. Then trauma, intra-abdominal, crush injuries, multiple injuries and fractures. Next, poisoning, that is ingested, inhaled, food poisoning, injected poisons, stinging of insects, snake bite and chemical burns. Then environmental emergencies, that is heat stroke, snake bite, drowning and hanging. Then role of nurse in emergency and disaster nursing, natural and man-made disaster, emergency preparedness and community resources. Next, module 6, that is mental health nursing, concept of mental health and mental illness, principles of mental health nursing, then history and trend of psychiatric nursing,
national mental health programs, then mental health assessment, that is history taking, mental status examination, interview technique, then national mental health programs, therapeutic nurse patient relationship, that is components, phases and its significance, then communication skills, factors influencing communication and barriers. Next is psychophysiology of human behavior. Next, classification of mental disorders, disorders of thought, motor activity, perception, mood, speech, memory and concentration and its adjustment. Next, management of patient with various mental disorders, personality, types of personality related to psychiatric disorders, then substance use, child and adolescent psychiatric disorders, sleep, eating and sexual disorders, then biopsychological therapies and role of nurse in these therapies. Next, concept of preventive mental health services during childhood, adolescent, adulthood and old age, role of nurse in national mental health services. Next is psychiatric emergencies and crisis intervention, that is patient with overactive, underactive and violent behavior, suicide, adverse drug reaction, withdrawal symptoms and acute psychosis, then forensic psychiatry and legal aspects. Next, Module 7, Child Health Nursing, Concept of Child Health Care, Trends and Emerging Challenges for Pediatric Nurse, then Preventive Pediatrics and Vital Statistics, Growth and Development, Role of Nurse in Caring a Sick Child, Pediatric Procedures, next Medical and Nursing Management of Children with Behavioral Disorders, Management of Children with Communicable Diseases, Child Abuses, then Protein Energy Malnutrition, Bites, Stings, Pica and Ticks, then Health Problems of Children, Accidents, Obesity, Juvenile Delinquency, next Nursing Management of Patient with Congenital Disorders, then management of patient with various disorders of all renal system, respiratory system, GI system, CVS system, hematological system, neurological system and endocrine system, then management of handicapped children, mental retardation, dyslexia, vision and hearing impairment, then fluid electrolyte imbalance and burns, then problems of locomotion, osteomyelitis, poliomyelitis, kyphosis, lordosis, scoliosis, fractures, then pre and post-operative care of children undergoing surgery, then various child welfare services, ethical and legal aspects of pediatric nursing. Next, Module 8, Midwifery and Gynecological Nursing, Scope and Trends in Midwifery, then Vital Statistics related to Maternal Health in India, Stages of Embryological and Fetal Development, then Normal Pregnancy and its Management, then Preconception Care, Genetic Counseling, Physiological Changes in Pregnancy, Diagnosis of Pregnancy, Antenatal Care and Minor Disorders of Pregnancy, then various stages of labor, role of midwives in caring for a woman in labor, then management of normal newborn, management of normal puerperium. Next, management of complications during pregnancy and risk of pregnancy, then management of high risk labor and complications of third stage, then puerperal complication and its management, assessment and management of high risk and sick newborn, then levels of care in neonatal ICU, then obstetrical emergencies, post-abortion care, role of midwife in the administration of drug during pregnancy, labor, postpartum period, drug used in obstetrics and teratogens, then ethical and legal issues related to midwifery, then terms used in gynecology, history taking, examination and investigation in gynecology, physiology, psychology and pathology of puberty, fertility and infertility, then management of patient with various pelvic infections, care of care of women with gynecological disorders, management of patient with breast disorders, menopause, physiological changes, signs and symptoms, health education and counseling, hormone replacement therapy and surgical menopause. Next, Module 9, Nursing Education and Introduction to Research, Concept of Education, Teaching Learning Process, then Methods of Teaching, Significance of Research in Nursing, Research Process, its purpose, objectives and steps in research approach and design,
ടൈപ്സ്, മെത്തേഡ്സ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡേറ്റ കളക്ഷൻ പ്രോസസ്, methods and instruments of data collection, data analysis, compilation, tabulation, classification, summarization, presentation and interpretation of data using descriptive statistics, then introduction to statistic scales of measurement, frequency distribution, mean, median, mode and standard deviation, utilization of research in nursing practice. Next, Module 10, Professional Trends and Adjustment, Nursing Administration and Ward Management, Nursing as a Profession, Role of a Professional Nurse, Professional Ethics, Etiquettes for Employment, Personal and Professional Development, Career Nursing, Continuing Education and In-Service Education. Next, Legislation in Nursing, Profession and Related Organization, Philosophy and Principles of Administration, Management Process that is post-COB, then Policies of Hospital and various Department of Hospital, Administration of different healthcare units, then Legal Responsibilities, Leadership Styles, Management of Supplies and Equipments, Cost and Financing of Healthcare Services in India, National Health Plans, Role of State and Central Government and Allocation of Funds, Health Insurance. സോ ഇത് ഇത്രയുമാണ് DHS 2020യുടെ സിലബസ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാ ടോപ്പിക്സും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ്. ഒന്നുപോലും നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നതില്ല. വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു എല്ലാ പോർഷൻസും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ്.